Good morning. Good morning, Miss. Good morning. Good morning, Miss. Okay, you can type your attendance now. Good morning, Miss. Okay. Then did you complete your homework? Yes. Yes, Miss. Do you have any doubts? No. No. Okay, that's fine. Yes, Hari, please. മിസ് ഞാൻ എഴുതുമ്പോ തെറ്റ് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ റഫ് നോട്ടിൽ എഴുതി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോട്ടിലൊക്കെ എഴുതിയാ പോരെ. Please unmute and say. മിസ് ഞാൻ റഫ് നോട്ടിൽ എഴുതിയത് തെറ്റോ വായിച്ച് ഞാൻ റഫ് നോട്ടിൽ എഴുതിയത് പിന്നെ can't നോട്ടിലൊക്കെ hear എഴുതിയാ you. പോരെ. മിസ്സേ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മിസ്സേ. നേരത്തെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഡൗട്ട് അടിച്ചായിരുന്നു. Please unmute and say it. You are muted. കേൾക്കുന്നില്ലേ? Okay. കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഞാൻ റഫ് നോട്ടിൽ എഴുതിയത്. എന്താ മോനെ? ഞാനിപ്പം മിസ് തന്ന ഹോംവർക്ക് എഴുതുമ്പോ തെറ്റോ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ റഫ് നോട്ടിൽ എഴുതിയത്. അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ നോട്ടിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതിയാ പോരെ. Okay, that's fine. Okay, then what about others? മിസ് ചെയ്തു. മിസ് മൈക്ക് ഒന്ന് അടുപ്പിച്ചിരിക്കോ? ഇതില് വോയിസ് അത്ര കേൾക്കില്ല. Okay, just a minute. കേൾക്കുന്നില്ലേ മിസ്സേ? കേൾക്കുന്നില്ല മിസ്സേ. മൊത്തം ഓഡിയോ പോയി. Do you have any doubt about making multiplication easier? Are you all clear? യെസ് മിസ് ക്ലിയർ. Okay, that's fine. Then you can see that there are some examples and their solutions are given in your textbook, page number 19 and 20. Kando? Okay. These examples are given according to the usage of appropriate properties for making our multiplication easier. Okay, then look at the example 2 given in your page number 19. There are 3 questions given for finding their products. Is it? Yes. Then their solutions are also given there. That's why you have just read them and try to solve them in your rough book. Okay. റഫ് ബുക്കില് ഈ പ്രോബ്ലംസിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുക. എഴുതുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക. സൊല്യൂഷൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ തന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ? ഓൾറെഡി സൊല്യൂഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നതല്ലേ? Okay, then you just have to solve them in your rough book, is it? Okay, then you can see that there are 3 examples, that is example 2, example 3 and example 4, which is given in your page number 20, and its solution is also, and also Is it example 5 there. Yes, മിസ്സേ ഹോംവർക്കോ?
ഹോംവർക്ക് എല്ലാരും ചെയ്തതല്ലേ? ചോദിക്കണോ ഇനി ആദ്യേ? എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നാ മതി, ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ അതിന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിന്നാ നമ്മുടെ ടൈം പോകും. ഓക്കെ, വാട്സ്ആപ്പ് ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കാം മിസ്സേ. മിസ്സേ. ക്ലിയർ എന്താ എന്റെ പ്രശ്നം? നല്ല clear ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? കേൾക്കാം മിസ്സേ. നല്ല ക്ലിയർ ആയി കേൾക്കുന്നുണ്ട് മിസ്സേ. Okay, okay, that's fine. Then we can see in your textbook page number 21 there is an exercise given, exercise 1.3. So in first question there are 10 questions given for finding their product. Okay. Then what is the first question, Joel? Question A. 3 into -1. Yes. Then what's the product of 3 and -1? Here we are multiplying only one negative integer. That's why our product is also a negative. Then what is the product of 3 and -1? What's the product of 3 and 1? 3. 3. Then what is the product of 3 and -1? It is -3. -2. അതന്നെ. -3. We are multiplying, not adding. Is it? Okay. So the product of 3 and -1 is 3. Then Adira, what is the second question? That is question number B. -1 into 225. Okay. Then what is the product of -1 and 225? -225. Yes, very good. So the answer is -225 itself. Okay. Then what is the third question? That is question number C. Shanif. -21 into -21 into -13. -30. Then what is the product of -21 and -30? What should be its sign? Is it positive or negative? Positive. Positive. Okay, that's what. Why it get positive? Is it negative? 2 negative numbers are We adding two negative integers. Okay, that's Yeah. good. So Shanif, what is the product? Be positive. Okay, that's right. Then Shanif, what is the product of -21 and 30? -30. It is? Find the product. 16. It is plus 630, is it? Yes. Yes, okay. Then Payal, what is the fourth question? Question number D. Did you have textbook? No. Okay. Then we have to move on to Sri Vishnu. What's our question number D? D. I think Sri Vishnu has some network issue. Our question is the product of -316 and -1. What is the product, Aromal? Is it positive or negative? Positive. Positive. Okay, then what is the answer? What is the product of -316 and -1? 360. It is 316 itself. Yeah. 350. Sri Vishnu mister. Ano? Ah, okay. Okay, that's fine. Okay, move on to our fifth question. That is question number E. What is it, Justice? Question number E. -15 into 0 into -18. 80. Then what will be the product?
0, 18. We are multiplying with 0, is it? Yes, 0 ആണ് മിസ് ആൻസർ. Yes, it is 0 because we are multiplying it with the 0. When we multiply any number with 0, the product should be 0. That's why our answer is 0. Is it? Then, what is the Fth questions, Joanna? Question number F. Minus 12 into Hmm. minus 11 into 10. 10. Then, what is the product? Here we are multiplying two negative integers. That's why our result is a positive integer. Then, what is our product? It should be, do it fast. Should be positive. Should be positive. Then, what is the answer? It's a positive number. 1320. Okay, that's right. It is 1320. Okay, then we have to move on to our next question. That is question number G. What is it, Heaven? 9 into minus 3 into minus 6. Okay, here we are multiplying two negative integers. That's why our result should be which number? Positive or negative? Positive. Positive. That's good. Then what is the product of 9 into minus 3 into minus 6? What is the product? Here? 20. Do it fast. 36 ആണ്. Is it 36? 9 into minus 3 into minus 6. Is it 36? 162. Yes, that's right, Heaven. It is 162. Our answer is 162. Is it? So, what's our question number H? Ashwin. Question number H. minus 18 Hmm. into Hmm. minus 5 into minus 4. Yes. Here, how many negative integers are multiplied together? 3. 3. So, what would be the sign of our product? Negative. It should be negative. That's why Negative. odd number of negative integers are multiplied together, is it? Yes. Yes. Then, what is the product of minus 18 into minus 5 into minus 4? Just as -3 ആണ്. minus Yeah. 360. Is it? Yes. Okay, then our product is minus 360. Got it? Okay. Then move on to our ith question. What is the question, Vasudev? Vasudev? Can you hear me? What is the ith question? It is the product of? Negative. What is the question? Question number I. Okay, we have to move to Delvin. Please read out the ith question. minus 1 into minus 2 into minus 3 into 4. Okay, then here we are multiplying three negative integers. That's why what should be the sign of our product? Negative. It should be negative. Negative. Then what is the product? Product of minus 1, minus 2, minus 3 and 4 is minus 24. Is it? 24. Okay, it is minus 24. So our answer is minus 24. Then
There is one more question remaining. What is the last question? Aradhya. What's our last question? Question number J. Okay, I think she has some network issue. Then we have to move on to Justice once again. Okay, Harry minus is 3 waiting here, Justice. minus 3 into minus 6 into minus 2 into minus 1. Okay, we have to find the product of 4 negative integers. Then Harry, what about its sign? Is it positive or negative? Positive. Positive. That's right. That Then is what should be the product? What is the product of That- 3 minus 3 into minus 6 into minus 2 into minus 1? 36. It is 36, right? So we have completed our first question and it's 10 sub questions, is it? So, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ബാക്കി നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ then second question is for your homework and we have to move on to our third question. Okay. Okay. Then what is the third question? Joel, please unmute and read. Determine the integers for product with minus 1 is For any integer a, what is minus 1 into a equal to? It is the first question, is it? Is it? Look at your question number A in first question. That is, when we multiply 3 with minus 1, we get the answer as minus 3. Is it? Yes. Then just replace that 3 by A. That is A into minus 1. What should be the product? It should be minus A. minus A. That's good. So our answer is minus A. The product of minus 1 and A is minus A. Clear? Do you have any doubt? മിസ് മൈനസ് ആയെന്നാ അവിടെ എഴുതണ്ടേ? Minus A is the answer. ഇപ്പൊ Miss, ടെക്സ്റ്റ് ഇത് എഴുതി എവിടെയാ? പോയാൽ മതി. നമ്മൾ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ Okay. Then in our second part, there are 3 questions are given to determine the integer whose product with minus 1. That is, here we have given 3 integers which are minus 22, 37 and 0. We have to find the answer as the product of these integers with minus 1. Is it? Yes. Then what is the product of minus 22 and minus 1? We are multiplying 2 negative integers. That's why our result should be positive and it is 22. this 22. Very good. 22. Similarly, what is the product of 37 and minus 1? minus 37. Minus 37. 37. Okay. Then what is the third one? That is, what is the product of 0 and minus 1? 0 അല്ലേ? 0. Zero. That is, we know that when we multiply any number or any integer with 0, the result should be again is 0. 0. Is it? So we have completed our third question too. Do you have any doubt? Anybody? No. Okay, that's good. Then in the fifth question, there are also 8 questions are given to find find the product using suitable properties. We have learned how to use suitable properties to get the product easily. Okay. So in that way, we have to find, there are 8 questions given for you to find the product using suitable property. Which are the properties we have studied? Jiva, name one property you have studied. Closure property. Closure property. Then Vasdev, what is the next property?
associative property. Associative property, and then Commutative property. distributive property, Commutative property. commutative property. Okay, we have studied 4 properties, is it? In case of multiplication, using those properties, we have to find the product of the given 8 questions, is it? Okay, then you have to do it as your homework. Now I have given 2 homeworks, that is question number 2 and question number 5. ഇത് എവിടെയാണ് Page number 21. 21 21 second question and 5th question. There is 4th question remaining that we have to do now. Miss, പറഞ്ഞോ മോനെ. അപ്പൊ ഈ ഹോംവർക്ക് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാ സെൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ? ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴാ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണ്ടേന്ന്? അത് ഞാൻ വൈകിട്ട് പറയാം. നമുക്ക് വൈകുന്നേരം 6:30 ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ആ ക്ലാസ്സിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാം. ഗെയിം കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ. ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഡൈസ് എല്ലാരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? 2 ഡൈസ്. എവരിബഡി? ഷാനിഫ്, വാട്ട് അബൌട്ട് യു? ഓക്കെ, ആരോമൽ ഡൈസ് ഉണ്ടാക്കിയോ? ഓക്കെ, വസുദേവ് ഉണ്ടാക്കിയില്ല. വൈ? ഓക്കെ, 6:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാരും ഡൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. പുതിയ റബ്ബർ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഇറൈസർ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്താൽ മതി, പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല. നമ്മൾ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ കളിക്കുന്ന സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ കളിക്കാറില്ലേ? അതിനെടുക്കുന്ന ഡൈസ് ഇല്ലേ? അത് തന്നെ. പക്ഷെ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം വേണം? 2 എണ്ണം വേണം കേട്ടോ. 1 എണ്ണം അല്ല, 2 എണ്ണം വേണം. ഓക്കെ, okay. Then what is the 4th question? Look at your 4th questions given in your textbook, page number 21. What is the 4th question? Read it. Harinand, please read the question. Starting from -1 into 5, write various products showing some pattern to show -1 into -1 is equal to 1. Do you remember how we write our pattern to find the product of 2 negative integers? Do you remember? Anybody? No. Okay, that's fine. What is the product of -1 and 5? This? -5. -5. Okay. -1. Then we have to find the product of -1 and -1. So I am just replacing this 5 by 4. So I am going to find the product of -1 and 4. ഇപ്പൊ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ചെയ്തത്? Yes, miss. Okay. Then what is the product of -1 and 4? -4. It is -4. Then how we get this -4? By adding 1 to this -5, is it? Yes, miss. Or subtracting -1 from this -5. They are same. So we can write here as -5 minus of -1. Is it? It is same as -5 plus 1 because there is 2 minus signs are came together. Okay. So similarly, how we can write the product of -1 into 3? It is -1. -3. minus Minus 4 3. in terms of this format. How we can write in this is -4 -4. minus Subtract -1. -1. That is good. So the answer should be -4 plus Minus 1, 3. that is -3. Similarly, what is the product of -1 into 2?
It is -3 minus -1. So it become -3 plus 1, that is -2. -2. Is it? Then what about -1 into 1? -1 into 1, what is it? 1. -2. It should be 1. Then how will you get this 1? 1 is equal When we to are- -2 minus -1. Is it? Okay. Then what about -1 into 0? -1 into 0 is equal to 0. 0. How will you get this 0? We can find this 0 from, sorry, this is -1. Is it? Okay. Then we get this 0 from subtracting -1 minus -1. So it should be -1 plus 1. The product of -1 and plus 1 is 0. Sorry, the sum of -1 and 1 is 0. That's why we get the product of -1 and 0 as 0. Is it? Okay. Then what was our question? We have to find -1 into -1 is equal to 1. So in our next step, we reach at -1 into -1. Is it? So then what is the answer? It is 1. 1. How will you get this one? 2 negative numbers. 2 negative numbers. According to this pattern, how will you write the answer? It should be 0 0 minus -1. -1. Is it? So this is the answer for your fourth question. Okay. Do you have any doubt? Anybody? മീൻസ് ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് അയച്ചു തരുവാണോ ചെയ്യുന്നത്? ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നോട്ട്ബുക്കിലിട്ട് ഇത് പകർത്തി ഞാനിപ്പോ സെൻഡ് എഴുതുവാണോ? ചെയ്തുതരാം. ഈ സ്ക്രീൻ ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്തുതരാം. ഇത് നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, മിസ്റ്റർ സേവ് ചെയ്തു. okay. Did everybody? Joanna, do you have any doubt? Okay. Payal, what about you? Do you have any doubt? No. Okay, then Shanif, please turn on your camera. Okay, Heaven also. Heaven, okay. Do you have any doubt? No. Okay, that's fine. So our fourth question is over. And move on to our sixth question. What was our sixth question? Adira, please unmute and read the question, sixth one. A certain freezing process Hmm. occurs that room temperature be lowered from 14 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? Yes, that's it. The question is, a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ? അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീസിംഗ് പ്രോസസ്സില് ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്? വാട്ട് ഇസ് ദ ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ? ഇറ്റ് ഈസ് 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ആൻഡ് ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഓരോ അവർ കഴിയുമ്പോഴും എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വീതം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഓരോ അവർ കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ 5 ഡിഗ്രി വീതം
ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 10 മണിക്കൂറിന് ശേഷം വാട്ട് വിൽ ബി ദ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയോ? ആയി. എങ്കില് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്ക്. I think our time is about to close. It's only 1 minute remaining. Okay, that's why you have to do it as your homework. Just try it. Okay. മിസ് ഒന്നും കൂടി പിന്നെ എന്താ മോളെ? homeworks ഉറക്കെ പറ. പറയാവോന്നെ? കേട്ടില്ല മോളെ? homeworks ഒന്നും കൂടി പറയാവോ? 6th one. ഇത് തന്നെ 6th one. ഇപ്പൊ ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ